Welkom, lieve mensen. Hola. Welcome, dear people. Witajcie. Willkommen. Accueillir. Ahoy. Ciao. Dear people all over the world. Everyone knows someone who has lost their battle with cancer, or is still fighting it right now. Sometimes even very young people. It remains a terrible disease. No matter where you're watching this video from, in any country or culture, losing someone you love with all your heart hurts the same everywhere. Most people carry this pain in silence. We see the images from hospitals, but we don't really know the people behind them. Sometimes one person stands out above everyone else. That is Jade, the Dutch girl I made this film about. In this short film, I take you with me into her fight. The hope, the joy, the setbacks, but also her incredible courage, optimism, and fighting spirit, and her sadness and fear. This film is also an ode to all the people who go through this disease anonymously. Most heroes lived in the past. Jade is my hero of today. I hope that after watching this film, she becomes your hero too. She is not doing very well at the moment. I would like to ask you to leave a sweet message for her under this video. It will do her good. Let's start the story of this power girl and heroine. This is how she puts it herself. I am Jade Kops, a 14-year-old girl who is fully occupied with everything. School, dancing, working, etc. Until I suddenly started speaking a bit less clearly. I walked around with this for another 2 weeks because it probably wasn't anything. It just wouldn't go away, and on top of that, I suddenly started snoring. When that set in, we went to the doctor on Friday morning, July 2nd, 2021. And it was a good thing we did. The doctor saw immediately that something was wrong and called it a lump in my throat. We went straight to the hospital where I had an MRI scan. The lump turned out to be filled with tissue, and this cannot simply be removed. I had to go to another hospital, and there I was told that it might be cancer. But they couldn't say with certainty what kind of cancer it was. On Monday late afternoon, we arrived at the Princess Maxima Center. This is a special center for all children with cancer. Phew, and then suddenly you're walking there too. Fortunately, another scan showed that there were no metastases. It turned out to be a very rare cancer, Rhabdomyosarcoma. The treatment would last 6 months, involving chemotherapy, daily radiation, and possibly surgery. 1 year sick. Jade's words. Today, July 2nd, 2022, marks exactly 1 year since I became ill. I can no longer imagine a life without cancer. It has truly been a tough year. 9 3-day chemotherapy sessions, 28 radiation treatments, and maintenance therapy for the last 6 months. This means I have already had more than 220 doses of chemo. And that doesn't even include the number of injections, hospital admissions, examinations, bad days, etc. It is too bizarre for words. And then suddenly, from 1 minute to the next, I am done with the treatment. I just drank my last chemo drink from a champagne glass. And after 1.5 years, I can finally say, I am no longer using chemo. It feels a bit strange, but I am very grateful and happy. I can finally shout it from the rooftops. My treatment is finished. At the Princess Maxima Center, you receive a hero chain at the beginning of your treatment. You receive a bead for every treatment, injection, chemo, good or bad day, etc. You receive the flower bead when you have finished treatment. The last bead on that very long chain. An MRI scan is scheduled for tomorrow, but today I am happy. Totally unexpectedly, I just received a very bad result from my MRI scan. A day after we celebrated finishing my treatment and having completed the hero chain, the cancer is back.
I am devastated, angry, sad, and anxious. That is all I can say about it right now. Everyone is incredibly shocked by this result. It is a huge setback for which I cannot find the right words. A roller coaster that just keeps rolling. But I am going to win. Today I am happy. The scan result is good. There will be an operation. I am now in the middle of the time I have been dreading for a very long time. It is tough. I had surgery on Monday. The operation lasted 8 hours and went well. They removed the tumor without damaging too much surrounding tissue. However, they did have to break my jaw to do so, which is now causing enormous pain and swelling. I am nowhere near the Jade I used to be. I still have a long way to go. The surgery on Monday went well. All the stitches have been removed, and my neck has been neatly closed up again. During the operation, they hit or severed a nerve. This now causes me to be numb in my cheek, lip, and mouth. This makes talking difficult. That is, of course, even worse now because of all the pain, but I am worried about the future. I am harder to understand now, and that is obviously not what I want. Fortunately, my birthday is very different this year. Considering the circumstances, I feel good and I am enjoying it to the fullest. I am incredibly grateful to be turning 17 today because I realize very well that things could have been different. Today feels like a milestone, and that is why I am celebrating. Here's to many more birthdays. I have no good words for the news my doctor just told me. The phone rang around 12:15, and when I answered, I knew immediately enough. The tremor in my doctor's voice spoke volumes. I have very bad news for you, Jade. We see an active tumor again. In other words, the cancer is back. The past few days have been incredibly tough. Mentally and physically. Mentally to process the major blow, physically due to all the procedures. On Wednesday, I underwent surgery for various examinations: a bone marrow aspiration, a lumbar puncture, a biopsy of the tumor, and a bone biopsy. This was harder than expected, and I was in a lot of pain. My hair started falling out again, so I decided to take matters into my own hands. I am heartbroken. Goodbye, beautiful hair. I am incredibly nervous. I am having the crucial scan soon. It is 3:34 a.m. when I wake up. My heart rate is very high, and tears are welling up in my eyes. I just had a terrible nightmare,
and am in complete panic. What if I get a bad result next week and die? Will you keep your fingers crossed for me? At 9:53 this morning, I received the phone call that changed my life forever. I am devastated by grief. I wasn't supposed to be called until 4 p.m., but unfortunately my oncologist had such bad news to share that she really couldn't wait any longer. Sorry, Jade, I have very bad news. We see on the scan that your tumor has grown under the chemo. You can no longer be cured. When you have given everything, and things still go wrong. It has now been 6 days since the ground slipped from under my feet. A cure is no longer possible. But with special radiation, they are still trying to prolong my life. At the beginning of the video, I called Jade a power girl, a heroine. In the following interview, this becomes quite clear. Jade has only just heard that she will never recover. She decides to give everything for her fellow sufferers and their families. Dat ben jij, Jade Kops. 3 jaar geleden heb jij te horen gekregen dat je de ziekte kanker hebt. Een tumor in je keel. En vanaf dat moment ben je keihard aan het strijden gegaan. En helaas heb je een aantal weken geleden het meest denkbare slechte nieuws gekregen. Dat je niet meer kan genezen. Ja, klopt. En in plaats van bij de pakker neer te gaan zitten, ben je heel erg uit actie gaan voeren. Om eigenlijk dit voor de toekomst voor lotgenoten te voorkomen. Want ik realiseerde me dat we hebben elkaar best wel vaak gesproken. En iedere keer als we elkaar spraken, dan was er altijd hoop. Er was er altijd hoop dat het beter zou gaan. En iedere keer als je weer even het lastig had of keihard aan het vechten was, dachten we, maar het komt ooit goed. Ja. En sinds kort is die hoop er niet meer. Tot wanneer heb jij hoop gehad dat het goed zou komen? Tot een minuut voordat de telefoon ging. Ja, op 29 augustus kregen we de uitslag dat ik helaas niet meer kan genezen. En ja, dat was rond 10 uur, dus tot 1 voor 10 heb ik hulp gehad. Je was eigenlijk van overtuigd dat het een positief telefoontje zou worden? Nou, dat niet, maar ik heb altijd hoop gehouden. Altijd hoop gehouden? Ja. Wat gebeurde er bij jou toen je dat verschrikkelijke nieuws te horen kreeg? Ja, ik had echt geen woorden. Ik viel letterlijk stil. Ik heb eigenlijk het hele telefoontje niks gezegd. Ik begon te trillen en te huilen. Ja, het was gewoon de grond zakt onder mijn voet vandaan. Ja. Ja. In één keer was die grond helemaal weg. Ja. En dan is er opeens een nieuwe realiteit, hè? En die is niet alleen heel verdrietig, maar ook keihard. Ja. En je schreef pas, volgens mij heb ik dat op Instagram gelezen, dat je zei van, het lukt me maar niet om aan die nieuwe realiteit te wennen. Ja. Wat maakt het voor jou zo ingewikkeld om daar aan te wennen en dat bij dat gevoel te komen? Nou ja, je wil er niet aan wennen. Het is gewoon zo'n groot ding en ja, je wil gewoon niet in het scenario terechtkomen. Je bent er altijd bang voor, maar nou ja, je komt die hoop weer terug als dat niet gaat gebeuren. Ja. En fysiek voel ik me heel erg goed en daardoor is het soort van niet beseffen dat er zo'n groot ding ergens hier groeit. Ja, dat... Je kan het bijna niet geloven. Nee, het bericht is niet te accepteren, niet te verwerken. Hoe lang mag jij nog, of durf je nog vooruit te kijken, Jade? Ja, het is inderdaad heel lastig, want dat kunnen de artsen niet precies zeggen. Ik weet wel dat het geen jaren zijn. Dus ja, of het een half jaar is, een jaar of langer, ik weet het niet. Waar komt die strijdlust vandaan? Wat wil je nog heel graag doen? Nou, ik denk dat voor nu mijn grootste doel 18 jaar geworden is. Durf je ook al verder te kijken dan dat? Wat er nog meer op je afkomt? Of is dat voor jou nog iets wat je liever helemaal niet aan wil denken op dit moment? Nou, ik probeer zo min mogelijk aan te denken, maar dat gaat eigenlijk niet. Nee, toch onbewust denk je wel vaak, ja, wat gaat er gebeuren en hoe gaat het eruit zien, wanneer gaat het gebeuren, ja. Zie je daar tegenop? Ja, zeker, ja. Ja, het is allemaal zo onbekend, zo eng, ja. En mag ik vragen waar je dan het meest tegenop ziet? Ik denk tegen het afscheid nemen. Ja. Van de lieve mensen om je heen? Ja. Ja. Ja, familie, vrienden, kennissen, iedereen. Welke momenten kun je dan wel toegeven aan je eigen verdriet? Meestal als ik alleen ben. 's Avonds als ik in bed lig of juist midden in de nacht. Ja, meestal met mensen in mijn omgeving geef ik daar niet zo snel aan toe. Omdat ik anderen mijn verdriet ook niet wil laten zien.
dan maak je voor mijn gevoel extra verdrietig. En dat wil ik eigenlijk niet. Dus ook dan denk je nog aan de anderen. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar als ik dan alleen ben, dan gaat het soms wel even het lichtje uit. Ja. Dat kan ook bijna niet anders, hè? Nee, het is ook zo, zeker, ja. Maar er zijn vooral heel veel momenten dat jij je mouwen opstoopt. Dat je denkt, maar wacht even, wat mij overkomt is het meest verschrikkelijk wat ik kan bedenken. Maar ik wil er alles aan doen om dat mijn lotgenoten in de toekomst te voorkomen. Ja. En dat deed je al, daar was je al volop mee bezig. Maar eigenlijk is dat de afgelopen tijd, sinds dat nieuwsbericht, alleen maar erger geworden. Ja. En laten we even kijken naar een kort filmpje wat er zo al gebeurd is en wat jij nu aan het doen bent. Ik zit hier naast inmiddels een hele bekende jonge dame, Jade. Ja, Jade is echt wel een ster in het Maxima, want ja, we kennen haar al 3 jaar. Dus iedereen springt om haar heen en ze zegt, ja, maar dit mag anderen niet meer overkomen. En daardoor wil ik enorm gaan knokken. Ja, als je dat kan opbrengen na een paar dagen, zulk kutnieuws, ja, dan ben je gewoon een ster. Ik ben echt een kanje. Trots op je. Hoi lief allemaal, ik zit hier met Jade en we zijn in het Prinses Maxima Centrum. En Jade die is een hele mooie actie gestart. Dus kan je iets missen, doneer alsjeblieft hier iets in het linkje. Ja. Dankjewel. Ja, zo ontzettend knap. En dit gaat landelijk viraal. Je hebt in een aantal dagen tijd, de teller staat volgens mij inmiddels rond de €400.000 zeg maar, opgehaald. Ja. Ja, het geeft mij een heel goed gevoel om met andere mensen te zijn, anderen te helpen. En ja, hopelijk lotgenoten mijn gevoel in de toekomst te besparen. Ja. En dit doe je voor het Prinses Maxima Centrum, hè. Daar ben je heel vaak geweest. Ja. Dus je weet als geen ander hoe uitdagend het daar is. Ja. Maar je bent ook bezig met de Stichting Jade Uitwijmomenten. Ja. Om gezinnen met name een weekendje weg te gunnen. Even, wat je zelf ook net zei, even uit dat ziekenhuis, uit die omgeving weg. Ja. En daar ben je nu bouwstenen voor aan het verkopen. Ja. En ook dat gaat als een malle. Wat Ja. gebeurt er allemaal, Jade? Ja, heel veel. Ik heb er geen woorden voor. Want wat kunnen mensen doen? Ze kunnen bij jou een bouwsteen kopen. Hoe werkt dat? Nou ja, wij huren nu huisjes op Vluchtenburg. En bijna elk weekend zit daar een gezin vanuit het Maxima. Die heel erg aan het genieten zijn van tijd met elkaar. Van het strand, van het huisje. Ja, van alles eigenlijk. Maar het allerliefste zou ik eigenlijk een huisje kopen. Om nog meer gezinnen blij te maken en een glimlach op hun gezicht te geven. En ja, daar zijn we nu bouwstenen voor aan het kopen. En voor €10 kan je een bouwsteen kopen. En ja, daarmee hopen we zoveel bouwstenen te kopen om uiteindelijk een huisje te kunnen kopen. Je eigen huis te kunnen openen voor lotgenoten en hun familie in de toekomst. Dat ze even helemaal weg kunnen zijn. Ja, Dan ben je toch een fantastische meid, hè, Jade, hè? lief. Ja, ongelooflijk. Wat mogen we nooit gaan vergeten aan jou? Dat vind ik een hele goede vraag. Nou, ik denk sowieso dat je nooit moet opgeven. Altijd het uiterste eruit halen, zeg maar. Positief blijven, dat is wel echt een ding wat bij mij hoort, zeg maar. En ja, anderen helpen. Dat zijn denk ik voor mij de 3 belangrijkste dingen. You just heard her say that she had raised €400,000 for the Princess Maxima Center. On December 11th, 2025, Jade handed over a check for €2,036,494 to the hospital. So that is a power girl, and yes, a heroine. And it doesn't stop there. It is going to be an intense period ahead, mainly with a lot of skin irritation and blisters in my mouth, all for some extra time. Extra time in this beautiful world with the dearest people around me. The whole country donates, and she actually succeeds. The first holiday house, especially for families with a child who has cancer. Ik ben een jaar geleden Stichting Jade begonnen. En daarmee bied ik korte vakanties aan mijn lotgenoten. Zodat ze even lekker kunnen ontspannen en bijkomen van alle nare behandelingen. En nu sinds officieel vandaag een eigen vakantiehuis.
Ja, het hele jaar zit vol. Oké. Ja. We gaan heel veel kankerpatiënten gelukkig maken. Jade doesn't sit still. This is what she writes. It all started in secret behind my laptop, a year ago now. Today is the day I get to share it with you. My dream has become a reality. I have written a book, and the title is Forever Young. It describes the total roller coaster the past 3 years, the good days, but also the bad ones. Time passes by. Some days are nice, but some are very difficult. And then, today I was told that the life-prolonging treatments no longer work. The doctor told me, then it became quiet. I am very scared. Yes, I am very happy that I turned 19 after all. But at the same time, I cannot explain how it feels to pick out a spot for myself in the cemetery as well. One of Jade's best friends is Emma Koch, who is now a famous singer. When she heard that Jade was incurable, she wrote a song for her best friend. She sang it at the beginning of her solo tour. Jade was in the audience. Please, God, take good care of her. It might be hard, but you are good at your work. I promise you this, she's such an angel, grateful and faithful is what she is. She is the light in the room when you're not okay. She makes you bloom like a flower in spring. She gives you the wings to fly anywhere you are. She is the light that will shine as the sun. It will be so bright, but that's better than none. I don't want to say goodbye to you. You'll be far away, but you'll make the sky blue. She is the light that will shine as the sun. It will be so bright, but that's better than none. I wish I could look you in the eye. Dear people, surely I haven't exaggerated when I say that Jade is a remarkable young girl with so much courage. 860 rounds of chemo, 82 radiation treatments, and various surgeries. Jade has endured all of that. But Jade is not doing well anymore. She is lying in a bed that has been placed in the living room. I made this video to give her a beautiful last wish from all over the world. And for that, I need your help. Please, would you click the thumbs up button below the video? That helps enormously to spread the video around the world. Please forward it to your loved ones. And please leave a comment for Jade. You can do so in your own language and in your own words. Thank you so much. Je kan niet meer genezen en dat hoor je dan wel. Maar tegelijkertijd gaat het ook allemaal langs je heen. En vond het een klap later pas.